All right, hello guys. We're gonna get started by reviewing for a quiz that you have tomorrow. So let's go ahead and get out your notes. Get out your notes. Let's mark your notes for your quiz tomorrow. Vamos a marcar sus notas por su quiz el miércoles. All right? Your quiz is over 5.6 to 5.8. So open your notes to 5.6. All right? And we're going to mark what we need to study. Vamos a marcar lo que debemos estudiar. This quiz is a mixture of true and false and fill in the blank. Usted va a tener algunas preguntas que son verdad y falso y no tiene que corregir el falso, solo verdad o falso. Y la otra parte es llena el espacio y sí, usted va a tener las palabras para elegir, una caja, un banco de palabras para elegir. All right, so let's get started. Ready? 5.6, mark. Atmosphere is the air surrounding the earth. Atmosphere, the layer of air surrounding the earth, okay? All around the earth, we have a layer of air called the atmosphere. So put a star next to atmosphere, okay? Y ustedes van a tener que saber las tres gases que aprendimos del atmósfero. All right, the gases are, y tiene que saber que el estado de matter, the air is que un gas. Aire es un gas. Aire no es un sólido. Aire no es un líquido. Aire es un gas. Air is a gas. Okay? Say it with me. Air is gas. What gases? Well, put a mark next to oxygen. Donde está palabras negras? People need to breathe oxygen. Which gas do people use to breathe? Oxygen. Okay? People use oxygen to breathe and to create energy. All right? So, la clave es la gente respira oxígeno. Oxygen is the gas that people need to breathe. Put a star next to nitrogen. Nitrogen is the gas that makes up most of the air. La mayoría de aire is nitrogen, okay? The gas that makes up most of the air is nitrogen. Nitrogen is a gas que hace la mayoría del aire, all right? 78%. And then put a star next to plants use carbon dioxide in the air to make food. Estas palabras negras. Plants use carbon dioxide in the air to make food. So, ¿cuál gas usa las plantas del aire para hacer comida? Carbon dioxide, all right? So, know that the atmosphere is the air surrounding the earth. Oxygen is the gas that people breathe. Nitrogen is the gas that makes up most of the air. El gas que hace la mayoría del aire is nitrogen. And carbon dioxide is the gas that plants use to make their food. Carbon dioxide es lo que plantas usan para hacer la comida. Esa es 5.6. Do you have 1, 2, 3, 4 stars on 5.6? Okay, 5.7. Algunas de esas palabras no son exactamente de las notas, son de sentido común para aplicar las notas en vida real, okay? Aquí bajo de 5.7, solids, liquids, and gases exert pressure. Solids, liquids, and gases exert pressure. Esas palabras negras allá. Lo que tiene que saber es un sólido. Recuerda, si usted va a chiñar algo como un bebé, siente la presión. A liquid, all right, tiene un vaso de agua, siente presión. Gas también causa presión. No lo sentimos, pero gas also causes pressure and is matter. Aire is matter. Aire toma espacio y tiene peso, takes up space and have weight. Yes,
Air is a gas and gas is matter. Okay? Air is a gas and gas is matter. All right. Next star. Put a star next to air pressure decreases as you get higher in the atmosphere. Air pressure decreases as you get higher. Lo que tiene que saber es que la presión de aire, el nivel bajo, no es lo mismo de presión de aire en un nivel alto. Si usted subía una montaña, la presión iba a cambiar, la presión iba a estar menos, porque hay más presión del aire cerca del nivel bajo. All right? Cuando usted sube una montaña en un avión, la presión cambia. Hay menos presión porque los moléculas no están tan denso. All right? ¿Por qué? Y yo escribí esta palabra aquí al lado. Gravity. Gravity. ¿Qué es lo que causa que el aire, el atmósfero, the atmosphere, queda alrededor de la Tierra? ¿Por qué es más denso, higher pressure, closer to the earth? Because of gravity. Gravity es la causa que el aire, el atmósfero, no se vaya, que queda alrededor de nuestro mundo. So, escribe la palabra porque gravity. Alright? Y la última cosa en 5.7, air pressure pushes you from all sides igualmente, so you cannot feel it. La presión de aire empuje de todos lados de su cuerpo a la misma vez y igualmente hasta que no lo siente. All right? So the air pressure pushes equally on all sides of your body so you do not feel it. True. All right? Ese es 5.7. All right? You have solids, liquids, and gases exert pressure. Air pressure decreases as you go higher. Porque gravity holds the air to the earth. And air pushes on all sides equally, so you do not feel it. Y ahora, 5.8. La primera, air is transparent. Tiene que saber que transparente significa clear, see-through. Se puede ver a través. Es como ver una ventana transparente, clear. You can see through it. All right? Usted puede ver a través. Transparent. The next one, tiene que saber que el sol calienta la tierra y el agua más que el aire. All right? Ya expliqué esto ayer, pero tiene que saber que el sol caliente primero que la tierra y agua antes que el aire. Porque el aire es transparente. The air is clear. It's transparent. And so the sun shines through the air and it heats the earth first. Okay? Then the earth is what heats the air. All right? Your next one. Different parts of the earth receive different amounts of heat. Es importante que sabe que diferentes partes de la tierra reciben diferentes cantidades de calor. Entonces, este debe estar sentido común. Si una pregunta dice, cada lugar en la tierra recibe la misma cantidad de calor. True or false? Por favor, diga false. Why? ¿Antártica recibe lo mismo calor que Honduras? No. All right? Yo en Ohio con la nieve estoy recibiendo el mismo calor de África? No. Okay? So, eso es importante. That's the different parts of the earth receive different amounts of heat. Okay? Next. Warm air rises. Warm air rises. Aire
caliente sube. Aire caliente sube. Warm air rises. All right? You need to know that warm air rises. And la última de 5.8 is wind regulates temperature. El viento, tiene varios trabajos, pero tiene que saber que regula la temperatura. All right? Ayuda que la temperatura está bien en la tierra, que no es tan caliente, que no es tan frío. All right? Wind regulates temperature. All right? Do you have all of those? Air transparent means clear, see-through. Light from the sun heats the earth first. All right? Before the air. Different parts of the earth have received different amounts of heat. Warm air rises. And wind regulates the earth's temperature. All right? So, one more review. Ready? Contesta en voz alta si conoce la respuesta. What word means clear enough to see through? Clear enough to see through. Transparent. Transparent. Good. What is the layer of air that surrounds the whole earth? The layer of air that surrounds the earth is the atmosphere. Good. Atmosphere. Todo eso ustedes acaban de marcar. What gas makes up most of the air? What gas makes up most of the air? Nitrogen. That's right. What gas do people need to breathe and have energy? Oxygen. Good. True or false? Ready? Every place on the earth receives the same amount of heat. False. Different parts of the earth receive different amounts of heat. True or false? Wind helps to even out the earth's temperature. True. We know that's one of the jobs of wind. True or false? Warm air rises. True. True or false? Air is not matter. Air is not matter. False. Air, is matter. All right? What state of matter is air? Naturally, air is what state? Solid, liquid, or gas? Gas. Good. Air is a gas. What keeps the blanket of air around the earth? What keeps the blanket of air around the earth? ¿Qué mantiene el aire alrededor de la tierra? Gravity. Gravity. Good. What gas do plants use from the air to make food? Carbon dioxide. Good. True or false? Solids exert pressure, but liquids and gases do not. False. Solids, liquids, and gases all exert pressure. True or false? You do not feel air pressure because the pressure on all sides is equal. Yes, true. All right. True or false? The sun heats the air more than the land. What did I teach you? False. The sun heats the land first and more than it heats the air. The air pressure at the top of a mountain is the same, is equal to the air pressure at sea level. False. All right. Remember, the air pressure is greater, and then as you go higher, it's less. It decreases. All right. Este es su quiz por mañana. Ya saben exactamente qué estudiar. No es tantas cosas. Estar repasando. All right. Now let's continue in your notes. Turn to page 120 in your books. We're going to talk about today the water cycle. The water cycle. You may have learned this previously, and I can promise you in the future you're going to learn it to much more detail.
Today, we're going to talk about the first, sorry, please don't stop recording. Okay, it's still going. Today, we're going to talk about the first step in the water cycle. But first, let's talk about why is the water cycle important, okay? Well, remember, there's water in the air. Recuerda, hay agua en el aire. Scientists say don't count water vapor as one of the gases in the air. But there is water vapor always in the air. Siempre hay water vapor, vapor de agua en el aire, all right? Algunos lugares tienen poco, algunos lugares tienen mucho. All right, the days where you are sweating, oh, it's so hot. Aquí en la isla hay mucha aire, vapor en el aire, all right? But the vapor que tiene en el aire, usted una vez ha tenido esta en forma de lluvia. Tal vez usted ha tenido las mismas gotas de lluvia pegar su casa varias veces. ¿Ok? ¿Cómo esta pasa? Es porque nuestro mundo recicle el aire. All right? No el agua. ¿Ok? Por eso nunca gastamos el agua. All right? How? With the water cycle. The water cycle. So your first ones are water cycle. The water cycle. So remember that all air contains water vapor. Water vapor is the gas form of water. Todo el aire contiene vapor de agua y vapor de agua es la forma de agua que es un gas. Un gas. All right. The water cycle is the changing of water from a liquid to a solid or gas over and over. So, este es el ciclo de agua. It's changing the gas. Es que agua cambia de líquido o de sólido hasta gas otra vez y otra vez y otra vez. Como un gran círculo, all right? Oh, it's in the ocean. It's liquid. Oh, but it's hot. It's heating up. Now it's gas. Oh, but it's coming together in a cloud and it's raining down and it's liquid again. Oh, but it's cold outside. It's freezing. It's snow. It's solid. Oh, but the sun's coming out. It's liquid again. Oh, and it's evaporating. Y es un gran proceso que sigue así. Gas, líquido, sólido, gas, líquido, gas, líquido, así. The water cycle. The changing of liquid, of water, from a liquid or solid to a solid or gas over and over. So we reuse is usar a nuevo. Usar a nuevo. We reuse the same water over and over. El mismo agua, otra vez y otra vez. Usamos. We reuse the same water over and over. All right, we can see water when it's a solid, ice or snow. We can see water when it's a liquid, rain, but we cannot see water when it is vapor, water vapor in the air, okay? But it's there. We can feel it, all right? The word you need to memorize is humidity. Repeat, humidity. Humidity is the amount of water vapor in the air. La cantidad de vapor en el aire, all right, is humidity. Oh, algunos días el humidity está alto. Oh, it's so hot. Yo siento que cuando hay más humedad, más vapor en el aire, siente más caliente, all right? Una suda más, when you sweat more, all right? So, humidity can change. Esto puede cambiar, all right? ¿Por qué hay más humedad aquí en Honduras que en Canadá? Well, it's because of the next thing. That warm air, aire caliente, warm air,
puede cargar, puede mantener más vapor que aire frío. Warm air can hold more water vapor, más water vapor than cold air. So you can see the humidity when you check the weather. If the humidity is 100%, that means the air cannot physically hold any more water vapor. But here's the question. ¿Cómo es que el agua que usted ve en el mar, okay, usted ve en un lago, cómo es que esta agua convierte en vapor? How does it change from a liquid to a gas? ¿Cómo es que cambia a líquido a gas? Recuerda, los moléculas en un líquido se mueven pero tienen todavía atracción. Pero la superficie del agua, aquí arriba, superficie, alright, hay moléculas de gas, de vapor, que están como hay más calor a superficie y están pegando aquí y hay moléculas ahí a superficie que escapan. Van, soy gas, ahora no soy agua, soy gas, ¿ok? Esta se llama evaporation. Repeat, evaporation. ¿Qué palabra puede ver en esta palabra? Evaporation. Vapor. Usted puede ver esta palabra. Evaporation is the process by which liquid water becomes water vapor. El proceso en que agua líquido se convierte en gas, vapor. All right? Evaporation. Usted puede ver vapor en la palabra. It's when a liquid changes to a gas. All right? The molecules at the surface of liquid water heat up. Cuando estas moléculas en la superficie tienen más calor, ellos se mueven more y escapan. All right? They escape. Es como los de kinder, primera semana de la escuela que escapan de su aula. All right? They escape. ¿Y qué pasa cuando escapan? ¿Qué hace un moléculo que no tiene atracción? ¡Boom! All right? They turn into a gas. Ellos separan. Ellos se convierten en gas. Recuerda, los moléculos de un gas son rápidos y no son juntos, no son tocando. All right? So, cuando a superficie de agua, all right, estas moléculas reciben calor, all right, se mueven más rápido y escapan. Y esas moléculas convierten en vapor into a gas, all right? And that is what makes the water on the surface of the earth become water vapor and increase the humidity. So, ¿de dónde viene este calor que causa evaporation? Where does the heat come from? Usa sus cerebros. Where does the heat come from that causes evaporation? It comes from the sun. The sun. All right? It's really neat because si usted caliente en su estufa, if you heat on your stove, all right, una olla llena de agua, all right, usted iba a ver un montón de burbujas. Y en tiempo, el nivel de agua que tiene en su olla va a bajar. Si usted deja esta, usted puede quemar su olla porque se va el agua y está quemando la olla porque todo evaporó. It all evaporated. All the heat caused the liquid to change from a liquid to a gas, which is evaporation. And evaporation is our first step of the water cycle. Evaporation is el primer paso del water cycle. Es the ciclo, all right? Pero mañana, pasado mañana. Tomorrow is your quiz. Mañana es tu quiz. Mañana yo quiero que toman tiempo al principio de la clase para repasar y estudiar por su quiz. Esto no significa no estudia en la casa. Estudia en la casa. Pero mañana ustedes pueden
repasar bastante para que es fresco en su mente y después tomar su quiz. All right. The next day, on Thursday, we are going to talk about the second two parts of the water cycle. All right. All right, folks, that's it for today. Study, study, study. All right, what are you going to do? Study. All right. Ustedes saben exactamente las preguntas. All right. Study.